నేటి బాలలే రేపటి పౌరులన్నది నిన్నటి మాట. ఇప్పుడు నేటి బాలలే రేపటి మేధావులని అంటుంది కౌసల్య గ్లోబల్ ది కంప్లీట్ స్కూల్. అవును, మీ పిల్లల్లో దాగున్న మేధాశక్తిని వెలికితీసి వాళ్ళల్లో దాగున్న ఓ ఐన్స్టీన్, ఓ న్యూటన్, ఓ సచిన్, ఓ కల్పనా చావ్లా ఇలా పిల్లల్లో ఉన్న కౌశలాలను వెలికితీసి వారిని భావి మేధావులుగా తీర్చిదిద్దడమే లక్ష్యంగా ముందుకు సాగుతూ ఉంది కౌసల్య గ్లోబల్ ది కంప్లీట్ స్కూల్. అంతర్జాతీయ స్థాయి ప్రమాణాలతో రూపొందించిన బ్రెయిన్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రాంతో పిల్లలకే కాదు వారిని తీర్చిదిద్దేలా వారి తల్లిదండ్రులకు కూడా కోచింగ్ ని ఇస్తూ ఉంది కౌసల్య గ్లోబల్ ది కంప్లీట్ స్కూల్. చిన్నారుల్లో నిగూఢమైన మేధాశక్తిని వెలికితీసి వాళ్లను జీనియస్లుగా తీర్చిదిద్దే ప్రక్రియను వివరించడానికి కౌసల్య గ్లోబల్ ది కంప్లీట్ స్కూల్ చైర్మన్ రమేష్ పర్తాని గారు మనతో పాటు ఉన్నారు. వారిని అడిగి పూర్తి వివరాలను మనం తెలుసుకుందాం. రమేష్ పర్తాని గారు, మీ స్కూల్ యొక్క యూఎస్పీ ఏంటో ఒకసారి చెప్తారా? The USP of Kaushalya Global is actually in the name. Kaushalya is my mother's name, and we put it here because we just wanted to do our best for every child that comes to Kaushalya Global. The second word, global, actually is put in because we have collected the best possible technology for creating genius children from across the globe. We have brought in the DMIT from Kuala Lumpur in Malaysia. We have brought in the brain development technology for young babies from Philadelphia in the US, and we have brought in the midbrain activation for children from Tokyo in Japan. Therefore, from across the world, the best technology for brain development, justifying the word global. The complete school, because we know children spend only 2-3 hours, 4 hours at school, and the remaining 20 hours they spend with their parents. We also train the parents, guide the parents, give them resources on what they should be doing with their child at home in those 20 hours. And therefore it's the complete brain development that we are talking about. And the final suffix at the end of the name, Center for Nurturing Genius, because that's what we are doing. We are creating genius children. మీరు పిల్లల్ని మేధావులుగా తీర్చిదిద్దుతామని అంటున్నారు కదా, అది ఎలా సాధ్యమో వివరిస్తారా? What is a genius child? Normally, a genius is understood as someone who has got high level of intelligence. Now, intelligence is measured through a unit called as IQ. The average IQ is 100. If the child has an IQ of 120 or 125, this child will always come first or second in the class. Around 140, 145, this child will be a gold medalist. He'll be a university topper. Between 150 and 200, is the field of genius. These are the Leonardo da Vinci's, the Einsteins, the Newtons, the Rabindranath Tagore's, the Mark Twain's, the Kalidas's of the world. And every child can be made a genius. But before I explain more, let me tell you, in India, rishis have always said that only intelligence is not enough for becoming a genius. Only intelligence, high intelligence, can be very destructive. Veerappan was extremely intelligent. 3 states police was running after him and he made them run all his life. Hitler was very intelligent, fooled a whole generation of Germans, murdered 6 million Jews in the Second World War. Only high IQ can be extremely destructive. High IQ is necessary for a genius, but it must be balanced with a very high EQ, emotional quotient, and very high SQ, spiritual quotient. This combination makes a genius. Now, intelligence quotient is a function of the brain, EQ and SQ are functions of the mind. You may be a little confused about what is this distinction between brain and the mind. Brain is the hardware, it is a physical component in the head, and mind is the software, it is a program of living life. From the moment of conception to the first 6 years of age, 90% of the brain develops. From the moment of conception to the first 6 years, 90% of the mind also develops. The subconscious part of the mind develops. Therefore, in the first 6 years, you can make the child as intelligent as you want. You can also sow the seeds of a very positive program of EQ and a very positive program of SQ in the first 6 years in the subconscious of the child's mind. Then from 6 to 15, when the child goes to the senior school, you can nourish the IQ further, about 10 to 15% you can increase, and you can also nurture the EQ and the SQ components through special grooming programs for the child. This is the map of creating a genius child.